Welcome back, ladies and gentlemen, and thank you very much, guys, for your greatest support. Now, fellow Kenyans, there is something here that I want us to discuss. The issue of Ndindi Nyoro together with the government. You know, I was asking myself, when I had Ndindi Nyoro yesterday, talking about reducing the school fee to 500. Jokere, wacha niseme kwa Kiswahili ya kwamba hapa Kiharu, kwa Kiharu masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term, it will be 500 shillings. Haya, yatodhie na pere. Todhie na pere. In Kiharu constituency, that is for the day scholars, the secondary school day scholars. And I was like, how comes a member of parliament who is getting 18 million for the developments of a constituency is offering free education? Because paying 500 is kama tu ni free education, right? Offering free education for his constituents. And then the president of the Republic of Kenya is saying that they cannot offer free education because there is no money. But then nimejiuliza maswali mengi sana kuhusiana na hilo jambo. Ndindi Nyoro. In fact, if you did hear what Ndindi Nyoro said, I want you to listen to what he said. So that is Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro explained very well that in 2026, every school in Kiharu constituency wanaenda kulipa shilingi 500 school fees. Watakuwa wanakula shule na watakuwa wanasoma. And then sasa nikuulize, what about your MP? Decision gani ambayo your MP amefanya yenye unaweza kuwa happy with? I want you to listen to what Aaron Cheruyot said. Aaron Cheruyot is saying that Ndindi Nyoro is using funds meant to pay teachers for school fees. Wamesema all day schools in Kiharu per term 500. Good for him. Masomo bora. Very good. Sio ni poa. Kwa nini mabunge mengine hawafanyi hivyo? Sinategemea vile mtu amepanga. Many schools, unajua different parts of the country have different needs. Many MPs, unajua mashule haziko sawa. Many MPs ile cheki wanapelekanga kwa shule akipeleka 1 million. Unajua the biggest need kwa shule na kuanga nini? Despite infrastructure, kulipa walimu. Kuna regions ambaye walimu kwa shule 90, 80, 100% are on TSC, meaning they don't have any other extra cost. So they can use part of that money to do things such as those. Yet there are regions where in every school, the average TSC versus wale wanaituanga PTA, parent sponsored teachers, ni 50-50. So nusu ya hiyo pesa yao inaishi hapo. It is inequality you are talking about in Kenya. Si ati ma MP ni mafala, utafanya nini? Na MP hawezi atika walimu. So it varies from one region to the other. No, let us just reason here. If Ndindi Nyoro is using money meant for teachers, kwani Ndindi Nyoro ndio analipa walimu? You know, sometimes watu ambao kwenye serikali ni kama wanapoteza fahamu. Like they forget. You know, you can't politicize everything. You can't bring politics into everything. Hii ni kitu ambayo hatujaribu kuleta politics katikati. It can't work. It won't work. It will never work. At Ndindi Nyoro is using money meant to pay teachers for school fees. How?
How? Okay. What about the money that is normally being given? Huwa inapelekwa what about the ile pesa hiyo inapelekwa CDF inakuwa walimu kulipa walimu? Walimu gani ambao walimu na TSC wanalipwa na member of parliament? Since when did maybe you say Levi, you can tell me in the comment section. Since when did an MP start paying started doing the TSC work? Kwani ni constituency ndio inalipa walimu? I'm failing to understand what Nyoro was trying to say. Maybe there's some places that constituency ndio inalipa, a member of parliament constituency ndio inalipa walimu. If not, then these guys wanafaa kuamka. Waamke, wanalala sana. I also had the SG of UDA saying this. Ndindi Nyoro, wacha niwaambie, anataka kutuweka sisi katika ile minyororo ya utumwa, na hatuwezi kukubali. Miaka yote hii wamechukua deni, wamejenga sehemu chache za Kenya, wakaacha Waturukana, wakaacha Wasamburu, wakaacha Wamasai, wakaacha Waburji, wakaacha Wasomali, wakaacha Wapwani, wakaacha Warendile, wakaacha majamii na county tofauti nje ya serikali na nje ya maendeleo. Leo wanamwambia William Ruto asijenge hii Kenya. Wanamwambia William Ruto asilete ushuru. Akileta ushuru ni shida. Akichukua deni kwa Ndindi Nyoro ni shida. Akisema tuchukue rasilimali, tupate pesa kidogo ufadhili kutoka rasilimali zetu ni shida. Ndindi Nyoro na wenzake kama yeye anataka kuhakikisha yule Mturukana aliyoko Lokichogio asifikiwe na barabara, asifikiwe na stima, asifikiwe na maji, asifikiwe na elimu, ili wao waendelee kudhulumu wa Kenya wengine. Na William Ruto amesema hiyo haiwezekani. Sisi hatuwezi, sisi tutahusisha kila Mkenya. Barabara zitafika kila pembe. Vile Sanga alisema mauniversity imerudi hapa, barabara zimerudi, na Kenya nzima kuna barabara zinaendelea na zitaendelea kuendelea. Na kwa mapenzi ya Mungu, sisi hii safari ya 2027 tumemaliza. Tunawaomba tu tushirikiane kwa safari ili mujiandikishe kura na mujiandikishe ID na mujiandikishe kura. Na wale watu wana namna ya kutushinda. Sisi hatuwezi shindwa na watermelon. Nyinyi ambao mnajua Kenya, nenda mkaangalia maendeleo ya watermelon kwao nyumbani. Na amekuwa waziri, amekuwa mbunge, amekuwa waziri na amekuwa makamu wa rais. Hata clinic ya uchawi ya kufungua, ile ambayo anaweza kusema ukuje tukuangalie, mchawi ya kuambie leta kuku tukutibu, hata hiyo clinic ya uchawi ya kufungua. Uliza mtu yeyote anataka Saikuru, hata ile TTC iko pale alijengewa na Sali Kosgei alipokuwa Minister for Higher Education. Alafu leo anatuambia Kenya anaweza ijenga yeye. Kitu ulijenga peke yake ni nyumba yako hapo Saikuru. Sisi hatujengi nyumba zetu peke yake, sisi tunajenga nyumba za wengine. Affordable housing, mabarabara na mengine. Kwa hivyo hatuwezi tishwa na mama kama anaitwa Martha Karua. Hata katika polling center yake hakuna kura alipata wakati alifanywa running mate. Na wale mnamkumbuka Martha Karua, hakukuwa na mama wakati wa utawala wa Kibaki. Alikuwa jeuri na kiburi, na aliiba kura, na alisukuma kila mtu, na akaleta ule uhasama kama Martha Karua. Ati leo yeye anatupa sisi mwongozo wa mambo ya good governance. Wewe unaweza kutuambia sisi mambo ya good governance kweli? Na sasa hiyo yule mwingine wazimu wa Nyoro. Nchi ambao ushirikiano ni wa Nyoro
Kalonzo na Martha Karua, alafu ongeze hapo Matiang'i, si tumezama? So tunawaomba, si hatuna hofu wala si hatuogopi. Sisi tunawaomba nyinyi tu mshirikiane, tusimamishe hii serikali, ndio imeleta mageuzi makubwa ndani ya hili taifa la Kenya. So I want to ask a question, a very simple and direct question. All these things that these guys are saying, mara sijui mara Ndindi Nyoro amefanya nini, wakati ambapo Ndindi Nyoro alikuwa chairman wa budget committee, people like Junaid Mohammed said that hakuna venye Ndindi Nyoro anaweza akafanya development kwake, ni kama anachukuaga pesa anaenda na anafanya development. And imagine the money that Ndindi Nyoro was using to do development is the same money that these other guys were being given. Uwezo kaniambia ya kwamba Ndindi Nyoro akipata 18 million, akichukua 18 million nafanya nayo development, watu apeleke shule, watu wengine ambao wanapata 176 billion Kenya shillings are doing nothing with the same money. How much is normally being given to Suna East? We start from there. How much is normally being given to other places, other constituencies? Why can they develop just the same? Umejua Ndindi Nyoro break a very big record. That is why everybody is blaming him, because wanaonekana ni kama hakuna kitu ambacho wanakifanya. You know, one thing I do believe as a person is that once you are a leader, just do what you are expected to do. Just do the right thing. And that is why nakuja napata kwamba Ndindi Nyoro is loved by people. Why? Because he knows why he was elected. This is now the importance of leaders knowing why they were elected. Si kwamba ukipata nafasi wewe unakula kabisa. No, you know the reasons why you were elected. You were elected to work for the people, and that is exactly what you are doing. I'm failing to understand why these people can't look at this bigger picture, wider picture, and realize that this guy is, in fact, the reasons why our watu wanaogopa is because they've been exposed. Imejulikana kwamba kwa kweli pesa zinakuaga. Constituencies have money. Leave alone the county government. I want us to focus on the constituency. Constituencies have a lot of money. And this money, the problem is that this money gets into the wrong hands. For instance, pesa ikiingia kwa mikono ya mtu ambaye hafikiri wananchi, anajifikiria yeye mwenyewe. Mtu ambaye tayari ashajua ya kwamba mimi sitachaguliwa mara nyingine tena. What do you think this person will do? Atafanya development zake. Atafanya vitu vyake because he knows very well that I'm not going to get this other chance. So this chance kidogo nimepata, let me squander this money, let me keep this money to myself so that hata nisipopata tena I will have what nitakuwa natumia in the near future. That is when nakuja napata kwamba 10 billion imepotea, 30 billion imepotea, pesa fulani imepotea because imeenda na wao. And they are not even guilty. Imagine, they are not even guilty. They are not even bothered. They don't care. And that is who they are. They really don't care about what others are going through. They really don't care about what is happening in other people's life. They don't care. So wewe ukifanya, wewe ukisema hiyo sio yao, they are not there. Actually, it doesn't bother them. So I'm wondering why people like Kiharu can say that Ndindi Nyoro is using the money, the funds meant to pay teachers. Which teachers? Mjua saa hizi sio kama kitambo ambayo tulikuwa na. Mjua wakati tulikuwa tunasoma primary and high school kulikuwa na wale walimu ambao walikuwa naitwa, we used to call them the PTA. I think the PTA teachers that were being paid by the school. So I remember tukiwa primary tulikuwa tunaenda na 10 bob. Kwa naomba kuja shilingi 10 ya kulipa mwalimu. So maybe they were being paid, I think they were being paid at the end of the week. Those wale walimu wenye wanakuja kusaidia, we call them the proconyas. That's how we used to call them in maybe I don't know how you used to call them because they used to help, by the way. Wanakuja wanafunza, they were just coming from within the village. They offered to come to teach, and then maybe they paid something small. So you had to come with either 10 bob or 20 bob. Haikuwa inapita hapo, ilikuwa 10 bob and 20 bob. So hiyo ikiletwa na wanafunzi wote, karibu wanafunzi 500 600, wanafunzi 500 600 wakikuja na shilingi 10, that is 6000. Wakikuja na mbao, that is 12,000. So 12,000 walikuwa wanaangalia jinsi ambao wanagawa, kama pengine ni wawili ama watatu, kila mtu at least kila mtu anapata kitu.
So that is what is happening. That is what used to happen. So I don't know. I don't know whether they still exist. But now, with the changing of the system, I don't think if they can still exist. But now the problem is now the government wants to blame Ndindi. I'm wondering why the government is blaming Ndindi Nyoro on what he's doing. Let me say this, as I finish, before I give you a chance at the comment section, tell me what you think. Personally, what I believe is that hata kama anachukua pesa gani, as if you really want to make people feel good, give them education. If you want to kill a nation, kill education. Finish education. If you really want to finish a country, kill education. And that is exactly where now our government is taking us to. They are trying to kill the education sector in our country. Unless maybe now we have people like Ndindi Nyoro and others, people like Ndindi Nyoro, Bobo Wino, who will the MPs that will wake up and realize, oh, masomo ni ya muhimu sana. We can't afford to do anything wrong to mess up with our kids, our brothers and sisters' education. And that is now why now unaona, when they wake up to do this, the government is like, oh, you're using the money meant for teachers, blah, 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 blah. You can't do this on your own. All these tell us where you're getting this money. Where Ndindi Nyoro is getting this money, the same place where people like Junet Mohammed is getting the money. The same where people like Farah Malim is getting the money. The same place where people like all these members of parliament, Peter Kaluma, they're getting money. The only difference is the mindset. The only difference is now the accountability. Ndindi Nyoro ni ile mtu mwenye is ready to be like is ready. Let me do this, we can do this. Anataka kuweka vitu wazi. Remember last time venye alijenga Kiharu, ameka mpaka tiles kwa primary school, mpaka cabros. Watu wengine ukijaribu kuangalia shule zenye ziko Suna East zinakaaje? Hizi shule zingine zinakaaje? Can you compare it? Now, if you are told, useme kwa mfano umechukuliwa umepelekwa Suna East. I'm giving an example with Junet Mohammed because is the one that is very very much noisy here. Chukua Junet Mohammed, alafu chukue Ndindi Nyoro. And then when Kiharu constituency, one of the schools, when the Suna East, one of the schools, you do the comparison. Alafu waambiwe ya kwamba Ndindi Nyoro anatumia hela ya walimu kujenga shule. Nao walimu waja complain. And then when waambiwe kwamba Junet Mohammed is using is paying teachers and the teachers are complaining. Nani amefanya kazi? Ndindi Nyoro is using teachers' money, yes, to build schools. The teachers themselves are not complaining. Junet Mohammed is not using the money meant to pay teachers to build schools, but is using the same money that is meant for teachers to pay teachers. The teachers are complaining. Nani anafanya kazi? Anyway, I would like to know what you think in the comment section. Please don't forget to click the subscribe button, because by subscribing, you're going to give yourself a chance to get more videos like this any moment. Then we upload it by Bonito Media. Until we meet again, I've been your host, Bonfesor. Ping.